Okay, so the broadcast is starting. Hold on. Hello. Hi, this is Lee. Please enter your access code. The access code you entered is invalid. You entered 9. Please re-enter your access code followed by the pound. To enable audio control, please enter your audio PIN followed by the pound or hash sign. Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Hello. Hi, Dr. Lee. Can you hear me now? Yes. Hello. Hello. Can you hear me? Yes. Hi. How are you? Hi. How are you? I'm sorry. I think my microphone was not working without the headphones. Oh. Okay. 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 Well, we're ready to start the webinar, and the thing I wanted to ask you about, I will be broadcasting my own screen with the presentation in Russian. Okay. And because the presentation in Russian, it doesn't have English. Is there any chance you can just look into your computer or your tablet or maybe your laptop, and I will just broadcast my screen with the Russian PPT? Is that okay? That's fine. And then also joining us tonight is Dr. Glenn Ryan, R-E-I-N, from Stanford University, and he and I are working together and on the cluster technology. So you know. Hi, I'm here. Hi, nice to meet you all. Hi. So anyway, so he'll be here to maybe field some questions if needed as well. Okay, sure. So well, first, thank you for taking your time to participate. And now first, I want to ask the attendees if they can hear us well. And after that, we're ready to start broadcasting, okay? Okay. Okay, thank you. Уважаемые участники вебинара, у нас тут произошли некоторые, как всегда, технические заминки с оборудованием, наушниками и прочим. Скажите, пожалуйста, хорошо слышно? Отлично слышно, прекрасно. Но, как вы знаете, мы сегодня собрались для того, чтобы послушать вебинар, посвященный продукту, который называется Cluster X2. И у нас сегодня здесь на связи не только разработчик, доктор наук Лоренце, но еще и доктор Глен Райн, который также участвовал в разработках, посвященных кластеру, и является, по сути дела, со-разработчиком данного продукта. Okay, we're ready to go. Okay, very good. Can you see my screen now? Yeah, let me. Well, you actually don't even need to see my screen. You just need to look into your own presentation. Okay. Okay. Mm-hmm. First of all, thank all of you for joining us.
It's 10 o'clock at night here in California, and I'm honored to have joining me tonight also Professor Glenn Ryan, who was a professor at Harvard University and Stanford University, and he and I are now working together to develop new products for NHT. Спасибо большое всем, кто сегодня собрался присутствовать на этом вебинаре. И помимо меня, сегодня здесь присутствует еще один доктор, он профессор, он преподавал в Стэнфордском университете, в Гарвардском университете, доктор Глен Райн, с которым вместе мы сейчас работаем над созданием дополнительных продуктов для NHT. And the technology for the cluster technology dates back almost 30 years of research. И изобретению данного продукта предшествовали более 30 лет разработок. And it started with the illness of my wife more than 30 years ago, who had a problem with energy and muscle pain, but the ultimate problem was actually dehydration. И все это началось с болезни моей жены, и изначально этот продукт я разработала для своей жены, у которой были проблемы со здоровьем, плохое самочувствие, отсутствие энергии, боли во всех мышцах в теле и сильное обезвоживание. Now Dr. Ryan has taught me that water obviously is very important, but Dr. Ryan, how many adults in the world are dehydrated? Well, my understanding is that 2/3 of the population are dehydrated. I don't know how many that is in numbers of people, and that's because the water they're drinking is so inefficient at hydrating their body. Thank you. Ну, вообще, на самом деле, существуют разные данные, и судя по данным, которыми пользовался профессор Глен Райн, который сейчас у нас тоже на связи, более двух третьих, то есть 2/3 населения планеты обезвожены, либо испытывают дефицит воды в какой-то степени. Почему это происходит? Потому что питьевая вода, которая есть у нас в доступности и в распоряжении, является очень неэффективной, когда дело заходит об именно восполнении дефицита воды в клетках. Now, what's interesting is Dr. Ryan and I were in Bulgaria actually last October to meet many Russian scientists who are interested in the problem of hydration. И, кстати говоря, буквально в прошлом месяце мы были в командировке в Болгарии, я и доктор Райан, для того, и, между прочим, встречались там с большим количеством российских ученых, которые очень заинтересованы в разработке технологий кластерной воды. That was the International Water Conference in Bulgaria. So it was called the International Water Conference in Bulgaria, and it was attended by not only Professor Pollack from the University of Washington, but also Nobel Prize winning scientist Luc Montagnier from France. Это была конференция, которая называлась Международная конференция, посвященная воде, и посвящена она была проблемам воды. Разумеется, там присутствовали многие именитые профессора, доктора и даже лауреат Нобелевской премии. Now, if you look at slide number 6, the water content of the human body, when well hydrated, has to be above 70%. Но если мы сейчас переместимся к слайду номер I think it's slide number 5, right? Right. The water in the human body chart. Yes. Да, если мы сейчас посмотрим с вами на эту страницу, называется эта страница «Вода в человеческом организме». И мы знаем, что в нашем теле находится около 70% воды.
So, and of course, various organ systems like muscle cells must contain up to 90% water to function normally. И в разных системах нашего организма воды содержится разное процентное соотношение. Но, как здесь вы видите, для того, чтобы нормально функционировать, в клетках должно содержаться до 90% воды. And what Dr. Ryan and I are working on is that there are many different types of water. And if you look at slide number 8, you see ice photographs of naturally occurring water, such as snow, glacial ice, and so on. But in manufacturing, we have 3 United States patents on a process to change the structure and expression of water. And that's what we've been doing now for more than 30 years. На самом деле существует большое количество разновидностей воды, хотя очень часто мы не задумываемся над этим. Существует так называемая природная и произведенная вода. Произведенная вода, то есть вода, которая была произведена руками человека, либо вода, произведенная с применением определенных технологий и механизмов. Что касается технологий, кластер обладает 3 патентами, которые были выданы за технологию производства данного продукта. И здесь вы видите, что к произведенной воде относится дистиллированная вода, микрокластерная вода и другие виды воды. Это то, чем доктор Ли и доктор Райн занимаются на протяжении последних 30 лет. Now, one of the scientists that really stimulated my interest in this was a Russian scientist by the name of Professor Deryagin. И на самом деле один из ученых, который меня очень заинтересовал, чьи исследования меня, в общем-то, и привели к тому, чем я сейчас занимаюсь, был русский ученый, профессор. What's his surname again? Deryagin. Дерягин. Профессор Дерягин. So he was a big inspiration to me to pursue this research. И лично для меня он был большим источником вдохновения, когда я занимался данными исследованиями. And what Deryagin found is that water in older individuals or individuals who are sick or have disease, it's highly bound and it doesn't move well. И что же говорят нам исследования профессора Дерягина? Они говорят нам о том, что в организме пожилых людей, либо людей, у которых существуют какие-то отклонения, заболевания, проблемы со здоровьем, в их организмах очень много так называемой связанной воды, потому что она не может свободно двигаться. For example, if you look at slide 12, the amount of organized water in very young children is close to 100%. Ну вот, например, если, прошу прощения, мы переместимся к слайду 11, вы увидите, что в организме ребенка, совсем маленького, количество кластерной воды составляет 100%. But by the time we reach the age of 36, it's dropped almost 50%. К 36 годам количество кластерной воды в организме составляет всего 56%, то есть половину. And of course, as we reach old age, beyond 60, it can be lower than 23%. И примерно к возрасту 60 лет кластерной воды у нас в организме остается не больше 25%. Now, if you look at slide number 14, the motivation for me was the illness of my wife, but we've now been married 42 years, and she's very healthy. И, как я уже сказал, для меня стимулом к разработке данного продукта кластер X2 послужила болезнь моей жены, ее плохое состояние. Мы женаты уже более 42 лет, и сейчас она прекрасно себя чувствует. And Dr. Ryan, we've talked about Lourdes in slide number 16. This is known as a natural healing spring, but what is the problem with a lot of these natural sources?
Ну, first we have to remember that the water that Lee is talking about is structured water, not ordinary water that's found that we lose as a function of age. Okay. Yeah. So did you hear that we have structured water in our cells, but we lose it with age? But there are natural springs that also have this structure, but it's very unstable and won't last. На самом деле, так называемые живительные источники, термальные источники, про которые многие из нас слышали, это источники воды, которые также несут в себе кластерную воду. Но единственная проблема в том, что их структура кластерной воды в таких источниках, в частности в Лурде во Франции, очень нестабильна. And I've heard stories of springs like Lourdes in Russia, Germany, and other countries, but and people feel better when they drink that, but they can't take it away because it loses its benefits within a few minutes. Я знаю, что такие источники есть не только в Лурде во Франции, но и в Германии, и в России тоже есть такие источники. Когда люди пьют воду из таких источников, они чувствуют себя лучше, у них появляется больше силы и энергии. Но проблема в том, что когда они набирают эту воду в бутылке или в бидон, увозят с собой, эта вода теряет свойства. Причем она теряет эти свойства буквально в течение нескольких минут. Now when you use products like Cluster X2 and you look at slide 19, what are the benefits? Is that not only are you hydrating more quickly, but you're delivering nutrients more quickly. It helps remove cell waste, and it just helps build normal cell function. Но на самом деле все мы знаем, что вода необходима для большей части реакций, происходящих в нашем организме. И играет она очень важную роль в пищеварении, в клеточной функции. Но самое главное, что делает вода в нашем организме, она помогает быстрее усваивать питательные вещества и нутриенты и помогает выводить из клеток продукты распада, продукты жизнедеятельности клеток. Now, if you look at slide 21, you'll see a book, a photo of a book called The Fourth Phase of Water. На самом деле есть очень одна интересная книга, которая называется «Четвертое состояние воды», помимо жидкого, твердого и газообразного. And Dr. Ryan, in just a couple of short sentences, could you explain the work of Dr. Pollack? Right, with much difficulty. So Dr. Pollack discovered that the water that surrounds certain surfaces, a hydrophobic surface, is structured water. And this is what happens to all similar surfaces in the body. So in other words, the water that surrounds the cell is also structured, but as Lee said earlier, this is the water that we lose as a function of age, the structured water we lose. Good, okay. Okay, so the cell is also a hydrophobic structure? Yeah, so if you're very healthy, the water structure is there, but as we age or as we develop problems, health problems, that structure either diminishes or disappears. Okay. Но в данной работе, которая была написана Джеральдом Поллоком, описывается четвертое состояние воды. Мы все знаем, что есть у нас жидкое, твердое и газообразное состояние, но четвертое состояние воды – это как раз и есть кластерная вода. Считается, что все гидрофобные, гидрофобные, то есть боящиеся воды, субстанции окружены такой кластерной водой. И считается, в данной книге написано, что клетки наши в организме снаружи, они тоже окружены кластерной водой. То есть таким образом для поддержания нормальной клеточной функции. Но дело в том, что, как уже было сказано ранее, количество этой кластерной воды, которой окружены наши клетки снаружи, с течением времени снижается.
And Dr. Pollack is famous because he is sharing with the world that there is a new phase of water, the fourth phase. And normally we think of water only as a solid, a liquid, and a gas. So what Dr. Pollack is now saying is that structured water is the fourth phase, not a solid, not a liquid, not a gas. It's the fourth phase of water. И именно исследования в области кластерной воды и заявление о том, что четвертое состояние воды, помимо трех нам известных, это кластерная вода, как раз и принесли доктору Поллоку такую известность. Now, as if you look on slide number 23, what we had to do is duplicate what happens in natural springs, but make the water stable for a long period of time. Но на самом деле процесс производства выглядит очень сложным, но по сути дела он копирует то, что случается в естественной среде в этих живительных минеральных источниках, о которых мы говорили чуть раньше в нашей презентации. Зачем это сделано? Для того, чтобы сохранить стабильную структуру воды, потому что уже было сказано, что вода из натуральных источников, собранная в бутылку, теряет свои полезные свойства уже через несколько минут. So in the case of my wife, I was able to duplicate what's called the NMR value of springs, but it took a long time to make the water stable. You mean the water from the springs? Yeah, so to duplicate that water and have it the same signature, but make it last years. And that's one of the special techniques we use for Cluster X2. И изначально, когда я только работал над созданием кластерной воды, когда моя жена заболела и начала плохо себя чувствовать, я пытался создать технологию, которая позволит сохранять ядерно-магнитный резонанс воды, потому что это действительно очень важно для сохранения структуры воды. И мне действительно удалось с течением времени, спустя долгие годы, разработать эту технологию. And what we found now in multiple clinical studies is not only does it help humans feel better and function better, but even animals have shown dramatic improvement. Older animals show improvement in functionality. So it works in humans and in many types of animals. И на самом деле данная технология работает не только на людях, но и на животных. И многочисленные исследования в научно-исследовательских институтах по всему миру показали, что употребление данной воды не только людьми, но и животными, в частности собаками, тоже приносит хорошие результаты. And it was unique enough for the United States Patent Office to award 3 U.S. patents. И эта технология была отмечена 3 различными патентами. Now, what Dr. Ryan and I are also doing are developing new clustered water products with various herbs or various other ingredients. You mean aside from Cluster X2? Yes, we're developing new things now too. И помимо Cluster X2 мы также разрабатываем новые продукты для создания кластерной воды, кластерной воды, и в которые мы также добавляем различные полезные растительные экстракты. But in Cluster X2, we've decided to utilize 3 natural compounds, which is in slide 26, pomegranate extract, a cranberry extract, and grapeseed extract. Но помимо кластерной воды в данный продукт Cluster 2 входят также другие компоненты. В частности, туда входит концентрированный гранатовый сок, концентрированный клюквенный сок и экстракт косточек винограда. Now, in the Bulgaria scientific meeting, Dr. Ryan and I presented
new research on how we can amplify the biological effects of healthy compounds. Could you elaborate a little bit? I don't think I quite understand. Yeah, well, for example, in this research we presented actually in Bulgaria to Russian scientists just last October, we showed we could amplify quercetin, a biological molecule, almost 8,000 times. We can make it much more powerful. Но в исследованиях, которые мы представили в прошлом октябре на конференции в Болгарии, посвященной свойствам воды, в частности, мы представляли там исследования, которые были посвящены на увеличение потенциала молекул, и которые, в частности, доказывали, что при использовании определенных технологий мы можем увеличить потенциал молекул в 8-10 раз. Yeah, Go ahead. So this is a second property of structured water. The first property is that it hydrates the body more effectively. And now we're saying it also increases bioavailability of any herb that's in the water. So it makes the good ingredients even more effective. So it increases the bioavailability of the other ingredients aside from cluster water that are in the water, right? Exactly. Like herbal ingredients. Yeah. И что здесь также необходимо добавить, кластерная вода, она не только восполняет дефицит влаги, да, и если можно так сказать, увлажняет наши клетки изнутри, она еще и увеличивает биодоступность, то есть она увеличивает усваиваемость, да, способность к усвоению ингредиентов, которые содержатся там помимо кластерной воды, в частности, это экстракт косточек винограда, клюквенные и гранатовые соки. Yeah. Now, for example, in France, there's a phenomenon called the French paradox, where the French eat a lot of cheese. It's a high-fat diet, but they also drink a lot of red wine. And the red wine helps protect them from a bad diet. В частности, допустим, есть так называемый французский парадокс, который заключается в том, что французы в своем питании употребляют много сыра. Все мы знаем, что сыр – это очень продукт с высоким содержанием жира. Но, тем не менее, во Франции не так часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания, потому что вино, которое французы употребляют в пищу, также защищает, соответственно, полезные компоненты, которые содержатся в вине, защищают их от развития сердечно-сосудистых заболеваний. And what we're doing, for example, with grapeseed extract, that contains a very powerful antioxidant that is very good for health. But to get enough of that healthy ingredient, you have to drink a lot of wine. But with the Cluster X2, we've amplified those effects, so a very small amount has a very powerful effect. Экстракт косточек винограда – это очень мощный компонент, который, кстати, содержится в другом нашем продукте лави. И, в частности, чтобы получить из вина достаточное количество антиоксидантов, которые содержатся в винограде, необходимо для этого выпить очень много. Так вот, кластер позволяет при употреблении совсем небольших количеств продукта получить все полезные антиоксиданты и другие необходимые организму полезные вещества из совсем небольшого количества. So if you look at slide 28, so what are the key benefits of this technology? That it delivers the nutrients more efficiently, it increases cell hydration, improves cell function and communication, helps remove cell waste removal, and helps in hydration as a result of aging.
Ну, если мы посмотрим на этот слайд, то, в принципе, увидим на нем общую картину полезных свойств, которые несет кластер для организма. Как мы уже сказали, он помогает более эффективной доставке необходимых питательных веществ в наши клетки. Он улучшает клеточную функцию и также восполняет дефицит воды в клетках. Кроме того, он ускоряет вывод токсинов и продуктов распада из клеток и, как уже было сказано, восполняет уровень кластерной воды в организме, который с течением времени снижается. So when using the product on slide 30, it's important to dilute the product as recommended in distilled water, and then keep it refrigerated. And for best results, consume at least 250 milliliters twice a day. И здесь вы можете заметить, что для наилучшего результата мы рекомендуем пить примерно 250 мл кластерной воды по 2 раза в день. Но здесь также описан способ приготовления кластера. 2 столовых ложки на 4 литра воды. То есть это примерно 1 крышечка продукта на 800 мл воды. Ну и, соответственно, регулировать эту дозировку можно в соответствии с потребностями и состоянием организма. Например, диабетикам рекомендуется пить больше кластерной воды и так далее. And what we're recommending in slide 31 is try to combine at least the use of 3 different products with the Cluster X2, the triatine protein, which helps improve glutathione levels in the cell systems, and the noni, which is a very powerful adaptogen. So the 3 together are a very effective and a powerful combination for maintaining health. И мы называем данный треугольник продуктов треугольником жизни, потому что действительно кластер, если говорить простым языком, усиливает и ускоряет действие всех других продуктов из линейки здоровья, травы и энергия. И действительно, в частности, триатеин, мы все с вами знаем, что он насыщает наш организм антиоксидантами и повышает в организме, и также аминокислотами, которые способствуют выработке в организме натурального антиоксиданта защитного, который называется глутатион. В ноне также большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. И, по сути дела, эффект этих 2 продуктов усиливает и ускоряет употребление кластера. Yeah, as Dr. Ryan mentioned, that Professor Pollack, who wrote the book, The 4th Phase of Water, in slide 21, he reported that over 99% of all water molecules in the body is water. He reported that 99% of all water molecule in the body is water. That 99% of all molecules in the body are actually water. И здесь, что касается книги, о которой мы с вами говорили, написанной профессором Поллоком про 4-е состояние воды, он также говорит о том, что 99% молекул в организме – это вода. Yeah, for example, Dr. Ryan will confirm this, that when we're very young, 60% of the water in a child is inside the cell and 40% is outside. But as we age, that can become 30% inside and 70% outside. And that leads to edema, water retention, and actually poor cell function. So moving water into the cell and helping to maintain cell water content in the cell is just critical for health.
Кроме того, очень важно, где находится вода, внутри или снаружи клетки. На самом деле в более молодых людях и в организме детей большая часть воды находится внутри клетки. Примерно 60-70% воды находится в клетке. Что касается людей в возрасте, то у них наоборот, около 30% воды находится в клетке, а 70% вне клетки. Вот, разумеется, это ведет к недостаточному насыщению клеток водой. И, как мы с вами поняли, достаточное насыщение клеток водой, увлажнение клеток – это очень важно. So obviously we'll continue on our end to make not only the Cluster X2 better, but to develop new products that can really help improve and maintain health. И на основе данной технологии мы планируем разработать также новые продукты, которые помогут эффективно поддерживать и улучшать состояние здоровья. So, were there any questions that were asked us to address? Well, if you don't mind, could you guys please go back a little bit in this presentation and elaborate a little bit about the different types of water? Sure. Yeah, let's go back to slide number 8. Да, давайте с вами вернемся все-таки к слайду и поговорим о видах воды. No, the photographs on the left represent naturally occurring water. For example, contaminated water that really may have a lot of contaminants, like tap water, is generally not healthy, and that's represented in the far upper left picture. Но здесь у нас представлена природная вода, и, как уже сказано, была произведенная при помощи механизмов либо различных технологий вода. Природная вода, в частности, первый ее вид, вода из-под крана. Вы видите, что под микроскопом, если рассмотреть, у нее совершенно нет никакой структуры. Now, on the right, the upper left photo on the right panel, you'll notice a picture of distilled water, and it is actually a cube or a square type structure. Да, справа, где написано произведенная вода в левом углу, вы видите увеличенную фотографию под микроскопом дистиллированной воды и видите, что структура у нее в виде четырехугольника. Now, actually, Dr. Ryan and I just completed a small study on 25 people, and Dr. Ryan, could you summarize literally just one sentence what the findings were? Well, what we did was we had people drink ordinary filtered water for 3 weeks, and then we measured their hydration, particularly in one organ, the skin. So we're measuring skin hydration at the beginning of the study, and then after 3 weeks on regular water, and then 3 weeks on structured water, Lee's structured water. And what happened was, after the first 3 weeks, the hydration levels went up only by 6%. And after the second 3 weeks, there was almost a 4-fold increase to 23% increase in hydration after drinking the structured water. Can I also ask, how did you guys measure the hydration in the skin? Yes. We used a device called go ahead, Dr. Ryan. Well, it's a standard machine that dermatologists use. Okay. In hydration. It's called the corneometer, but that's, too much detail. Mm-hmm. But it showed almost a 4-fold increase compared to just normal water. So it shows how dramatically much more powerful this technology is. Sure. И недавно совсем доктор
Лоренце и доктор Райн завершили исследование на подопытной группе добровольцев. В частности, исследование заключалось в следующем. Обе группы, разделенные на равные части, первая группа в течение 3 недель пила обыкновенную воду в достаточных количествах, и вторая группа пила структурированную воду. Далее, они решили замерить улучшение в восполнении дефицита воды с помощью такого органа, как кожа, поскольку мы все знаем с вами, что клеткам кожи тоже необходима вода. Так вот, я спросила, каким образом они это измеряли. Замеряли они это с помощью специального оборудования, которым пользуются дерматологи, для того, чтобы замерить уровень влаги в клетках кожи. Так вот, после окончания исследования, длилось оно 3 недели, выяснилось, что уровень влаги в клетках кожи первой группы, которая пила простую воду, вырос на 6%, а уровень влаги в клетках второй группы, которая пила кластерную воду, вырос на 23 более процентов. Now, for example, you see the distilled water picture, and then to the right of it, that was the cluster. That was the first imprint we had, proving that there was a real change in structure, at least from a crystallization point of view. И данный пример действительно иллюстрирует то, что структура играет очень большую роль в том, как влияет вода на человеческий организм. And now, if you look at the lower right picture, that is distilled water processed with our technology, but that contains extremely small amounts of Siberian ginseng. И вот вы видите в правом нижнем углу женьшеневая вода. Что это значит? Это значит вода дистиллированная, которая была пропущена через специальное оборудование по технологии, по которой делается кластер, с добавлением очень маленького количества сибирского женьшеня. And one thing that was obvious to me and Dr. Ryan at the Bulgaria meeting is that many Russian scientists are very interested in utilizing small doses of natural products to help improve health. And there's a lot of research going on now in Russia in this science. И очень меня поразило на болгарской этой конференции, на которой мы были, то, что большое количество именно российских ученых заинтересованы в исследованиях, посвященных воде и в свойствах кластерной воды. В частности, производстве кластерной воды с добавлением различных травяных или растительных экстрактов. So if we can answer any more questions, we'd be happy to. Is there any chance you can also please elaborate a little bit about the exact technology of cluster water production? Because there is this chart, but can you maybe explain a little bit? Yeah, so that would be slide number 23. So what we're doing is taking extremely pure distilled water. Давайте сейчас с вами поговорим подробнее о технологии производства кластера. Значит, сначала берется очень чистая дистиллированная вода. And what we're doing is exposing that water to very strong electromagnetic fields. И что мы сначала делаем? Мы подвергаем эту дистиллированную воду воздействию электромагнитного поля. Also, at the same time, we're exposing it to multiple frequencies of light. Which means THZ lasers, right? Or no? Yes. Кроме того, мы также подвергаем ее воздействию терагерцовых лазеров. And during this process, the solution is exposed on an intermittent basis for many hours,
and then stabilized with silicate and other minerals to lock the structure in place. Could you repeat it again? Yeah. So during the process of exposing water to very strong magnetic fields and multiple light frequencies, we add silica and other minerals to stabilize the water and ensure that it lasts, for Stabilize the structure. Yeah, so it stabilizes the structure and therefore it lasts for years and not like the natural sources which last literally just minutes. И кроме того, в процессе воздействия на воду при помощи терагерцовых лазеров и мощного электромагнитного поля мы также добавляем различные метасиликаты для того, чтобы стабилизировать этот конденсат и придать ему структуру. То есть мы уже говорили о том, что вода из натуральных природных источников живительных сохраняет структуру в течение нескольких минут. При помощи нашей технологии данная вода может сохранять свою структуру в течение многих лет. Now, in America, what we normally do here is we'll purchase 1 gallon of distilled water. It's 3.78 liters, and then add the Cluster X2 and refrigerate it overnight. And then you shake it, and then of that you drink 250 milliliters twice a day, and that's the best way to do this. Can I also ask you about the shaking process? Because I've heard about the other method of cooking cluster. So you just add cluster to the water and you shake it for at least 2 minutes, and after that you can drink it. Is that also a case or no? Yeah, if the water is really cold, that can work okay, but we've actually, Dr. Ryan has actually developed a technique that's his invention, where he can measure the electrical charge in the water, and so we're going to be learning new techniques to make these solutions work even better. But the best so far is if you don't have time, put it into cold water, shake it, and drink it. But if you have the time, put it into a larger container, like 4 or 5 liters, and leave it in your refrigerator. And then before you drink it, each time shake it, and then use it that way. And that's how we do it here. And that's because it takes a certain amount of time for the structure to spread throughout the whole large volume of water, the liter or whatever you're making. That's why ideally it takes several hours for that structure to spread throughout the whole volume. So mixing it and drinking it is okay, but it's better and more effective if you mix it and refrigerate overnight and then use it that way. It's just more powerful. Just to confirm, so in case you mix it and refrigerate overnight, about 8 hours, so every time you drink this this supplement, do you need to shake it as well, or you just drink it straight? You don't need to shake or do anything. Yeah, you should shake it again a little bit. I mean, it's if it's been cold, it's ready to go. But I always like shaking it each time before I pour it into my cup and use it. For how long? I would shake it, 30 seconds, just to activate it a little bit more. Thank you. Then I'll share it with the members first, okay? Sure. Ну, в общем, меня лично, и я думаю, что всех вас здесь присутствующих, очень сильно интересует правильная технология, точнее, приготовления кластера, потому что об этом уже было очень много различных дискуссий. Так вот, самый лучший метод, по мнению доктора Ли, это взять
большое количество воды, не готовить маленькие количества кластера. Взять большое количество воды, лучше 4 литра, примерно 3,5-4 литра. Добавить в эти 3,5-4 литра около 2 столовых ложек кластера. Ну, 2 столовые ложки кластера, я скажу, это примерно 5 крышечек. Ну, в этом районе. То есть на 3,5 литра воды примерно 5 крышечек. То есть это получится, ну, так и получится, в районе одной крышки на 600-800 миллилитров. Вот. Добавляйте в большое количество воды кластер. После этого закрываете эту бутылку или емкость, ставите это все в холодильник на 8 часов. Ну, обычно ставят на ночь. Но доктор Ли сказал, что важно, чтобы вода была холодная или хотя бы прохладная. Ну, почему нужно 8 часов? Для того, чтобы структура выстроилась кластерной воды в этой емкости с водой. А вот после этого утром можно вытаскивать эту емкость и пить. Можно пить сразу, вот, но он говорит, что я лично для достижения наилучшего эффекта, прежде чем налить себе в кружку 250 миллилитров этой кластерной воды, я еще взбалтываю эту емкость в течение примерно 15-30 секунд. На самом деле, есть и другой быстрый способ приготовления кластера, это тот, который мы все знаем с вами, налить кластер в воду, да, и взбалтывать в течение 2 минут. И желательно, чтобы вода была тоже холодная. Этот способ тоже как бы подходит, когда у вас мало времени, у вас нет времени ждать, пока там вода структурируется за ночь. Но если у вас есть возможность и время держать кластерную воду в холодильнике, вот так, как было описано ранее, это будет идеальным вариантом. Hello? Yes, huh? There's also a lot of, we usually get a lot of questions regarding the distilled water, and I think you already helped us to reply this question, because back in Russia, it's quite hard to get distilled water, and you can only get it in the hospitals or drugstores, and sometimes they don't even sell it. So they've been all asking, can you just use filtered water to make cluster? Yeah. The issue with using, let's say, a water with a lot of minerals is that it tends not to work as well. So if you can get like reverse osmosis water, like purified water, it doesn't have to be distilled, and I know they have a reverse osmosis water there. If you can use what's called RO water or reverse osmosis water, that's the next best option. Ну, здесь, thank you. Здесь я тоже еще раз решила проговорить вопрос про дистиллированную воду, потому что, как мы знаем, дистиллированную воду достать достаточно сложно. В России там нужно либо в аптеку, либо в больницу, либо на заправках она продается. На самом деле уже был ответ на этот вопрос до этого, и доктор Ли еще раз повторяет, что воду неочищенную нежелательно использовать для кластера, потому что там есть минералы, там есть другие соединения, которые разрушают действие продукта кластер X2. Вот просто тогда этот продукт будет гораздо менее эффективен. Поэтому еще раз хотелось бы подчеркнуть, если у вас есть возможность достать воду, которая дистиллированную, это будет лучше всего. Либо если у вас есть фильтр, или вы можете достать воду, которая была очищена при помощи фильтра с обратным осмозом. Тогда такую воду тоже можно использовать. So, and I hope that Dr. Ryan and I and even my wife can come visit you soon, because there's so much of your country we want to see. Thank you. Ну, доктор надеется, что он сам и его, в общем-то, его бизнес-партнер, получается, доктор Райан, также смогут приехать в Россию и посетить различные места, потому что в этой стране есть огромное количество прекрасных мест, которые обязательно стоит посмотреть. I'm sorry, Dr. Lee, there is actually another question here, if you don't mind answering. No problem, sure. So the question is, for how long can you keep clustered water
like cooked the cluster water, which is cooked already? How long can you keep it in the room temperature? Well, once the bottle is opened, we recommend you store the bottle in the refrigerator and keep it cold. But at room temperature, if it's sealed, it'll last no problem 2 years. Mm-hmm. And like when you already add cluster X2 to the water, to the gallon of water, Yeah. right? And for example, you take it out of the fridge. Can you keep it outside the fridge, or it's very not recommended? Well, keep in mind it's really full of nutrients, so you don't want bacteria to grow or that type of thing. So try to keep it. Try to treat it like let's say you would a juice that you wouldn't keep one juice outside the refrigerator. So keep it cold whenever possible. Sure, thank you. Что касается хранения кластерной воды, представьте себе, что это как сок натуральный, свежевыжатый. Вот сколько бы вы его хранили не в холодильнике, столько же можно хранить и кластер. На самом деле можно хранить при комнатной температуре какое-то время, но поскольку как бы это открытая вода, открытая среда, мы не хотим, чтобы туда попадали бактерии. Вот, мы не хотим, чтобы питательные компоненты, которые там есть, утрачивали свои свойства, потому что при нагревании, мы знаем, да, многие продукты портятся при нагревании. То же самое происходит и с кластером, поэтому желательно хранить в холодильнике. Что касается самой бутылочки кластера, не открытую, не распечатанную бутылку кластера можно хранить до 2 лет при комнатной температуре. После того, как вы ее открыли, распечатали, откупорили, обязательно храните ее в холодильнике. Это по условиям хранения. Уважаемые, I'll just ask quickly briefly if they have any more questions, and if not, it's already been an hour and we're about to wrap up, right? Right. But I want to thank you for your outstanding presentation and helping us. We never could have gotten past the first slide without you. Thank you. It's my pleasure to help. I'm ready that you guys were able to make it and deliver your knowledge to my market, to our market. And Dr. Ryan, thank you for joining us tonight or today. My pleasure. Тут благодарности, в общем-то, ваши докторам, благодарности их вам для того, что вы, с тем, что вы нашли время поучаствовать в этом вебинаре. И я тоже поблагодарила за то, что они нашли время поделиться своими знаниями с нашим рынком СНГ. So probably the last question is, what does X2 mean in the name of this product? Well, what it means is X2 means just to amplify, to multiply, right? So that's what we're doing, is not only multiplying the activity of the water, but now we're multiplying the activity of healthy molecules as well. And that's where the future, I think, of many new products will be, is using this as an amplifier to make us healthier and function better. Sure, thank you. Название в кластер X2, что это означает? Это означает просто повышение свойств воды, умножение свойств воды и, в общем-то, увеличение полезных свойств воды, то есть как бы умножить на 2. Да, я обязательно вышлю слайды на почту, это будет сделано службой поддержки после нашего вебинара. Well, they're all sending their thanks and greetings in the chat room, but it's all in Russian. So basically, once again, thank you guys very much for making the time to participate. And it's already very late back in California. Oh, no, so, but just tell them that we'd be honored to meet them as soon as we can get there. So. Sure. И они будут рады, оба доктора будут рады встрече с вами, если у них выпадет такая возможность. So, well, thank you once again, and I hope I see you in person soon. Yes, please. Yes. Anyway, have a great day, and hope to see all of you soon. Thank you, and have a good night. Okay.
В общем, еще раз всем спасибо. Мы будем тогда закругляться, и наш вебинар подходит... Так, одну секунду, я сейчас отключу. Наш вебинар подходит к концу, поэтому все вопросы, которые у вас остались, задавайте через суппорт, через службу поддержки, и мы на них обязательно ответим. Мы надеемся на скорую встречу с вами. Dr. Leah, are you still here? Yes, So I just said goodbye to everybody, and you can also exit the webinar room if you need. Okay? All Thank right. you. Anyway, Thank you, take goodbye. care, and Thank you. we look forward to meeting you soon. Thank you. Me too. Okay. Спасибо еще раз большое, доктор Ли. По поводу лотереи, так, а народ уже повыходил из чат-комнаты. И как мы будем проводить лотерею? Лотерею мы вообще должны были провести в режиме онлайн, но поскольку некоторые уже вышли, я думаю над тем, как это лучше сделать. Наталья, я тебя размьютила. Ты слышишь? Да, я слышу. Ну что, проведем лотерею для оставшихся? Или попросим оставшихся вернуться в чат-комнату? Дело в том, что я сейчас выгружу вообще, в принципе, всех, кто участвовал в вебинаре, и среди них мы проведем лотерею. А я смотрю, народ начал возвращаться, что ли, или это мне кажется. Ну, хорошо, значит, тогда мы не заканчиваем ничего, мы заканчиваем официальную часть, а часть наиболее приятная остается еще у нас. Лотерея на продукт кластер X2. Поэтому, Наталья, тебе слово, да, я так думаю? Да. Сейчас... Я пока тебя приглушу. Хорошо. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Сейчас Лена, ты можешь расширить мой экран? Ты знаешь, я тебя сейчас сделаю этим самым презентатором, да и все, и ты можешь тогда своим поделиться. Да, хорошо. Подскажите, пожалуйста, видно ли мой экран сейчас? Уважаемые партнеры, подскажите, видно ли мой экран? Да, пишут, что видно. Мне тоже все видно. Супер. Отлично, отлично. Так, смотрите, что мы сделали. Я выгрузила всех участников вебинара, которые присутствовали сегодня. Получается, себя я не считаю. У каждого участника вебинара есть свое число с 16 по 61. Всем хорошо видно, да? Все правильно. Вот с 16 по 61. Что мы делаем? Мы берем генератор случайных чисел. Сначала мы ставим диапазон, на всякий случай, чтобы вам все было видно, 0, 0, 0. Сейчас мы ставим с 16 по 61. И выберем победителя, который получит от нас кластер. Мы с вами свяжемся отдельно. Итак, внимание, 58. Смотрим, кто из участников. Это Альбина Байшашева. Мы видим ваш e-mail и обязательно вам напишем по поводу получения вами кластера. Мы вас поздравляем с таким замечательным продуктом и призом. Лена, передаю тебе слово обратно.
Спасибо. Я на самом деле, по сути дела, уже мы все сказали. Доктор Ли выдал вам очень свою интересную и полезную информацию. Конечно, некоторые слайды мы перескакивали, но в основном, я думаю, все стороны, которые касаются различных видов воды, технологий производства кластера, приготовления кластера, это все мы затронули. Поэтому слайды, я это вывешу на веб-сайт, в разделе «Партнеры» можно будет посмотреть, и можно будет также разослать всем участникам через суппорт, через службу поддержки. Поэтому еще раз всем большое спасибо за участие в вебинаре. Я смотрю вопросы, да? Поздравляем счастливчика. Спасибо за поздравления. Поэтому всем еще раз спасибо за участие в вебинаре. Вебинар тоже будет записан. Вот, и я думаю, что можем, в принципе, завершать, закрывать вебинар. Еще раз большое спасибо всем, кто поучаствовал. Всего доброго и до свидания. До свидания.